kankutendereze ssebo omutonzi ali waggulu neyanze bannange mikwano gyange abawagizi bange ab'e Boston Massachusetts Waltham awo n'ebitundu ebiriranyeewo awo mbategeeza nti ku Valentine eno ngenda kujja awo nga nzize okuwerekerako omukwano gwange ebbanga eddene kojja wange George Murindwa agituumye Reggae Festival 2026 ngenda kubeera nammwe ku Valentine tubayimbira obuyimba bwaffe obulungi bwalaavu n'obutali bwalaavu mbalinze ku Valentine. Boston people, I'm with you. Omulungi andaba olwaleero sivyo otya mukwano gwange omulungi ogamba otya Flavia Namulindwa nze ndiwo n'olunaku olwaleero nkumiwo n'omukyala very beautiful young girl ali very innovative ali very energetic ali alabira ewala talaba buno omuntu nti bwa wano alabira wala kubanga byadiringa na global market si buno obutale bwaffe obu here and there bankuba kyeyo mugamba mutya. I hosted her some time back and your response was very very good. Yes, very good. It was very good. Yeah. Okay, thank you so much. Nina nabanjigirizayo ebintu ebimu. Olimba. Yes. Kitegeeza twakola omulimu. Omulimu gwali mulungi. Ani asasula. Ani asasula wanje. You will pay. Yes. Banange nsanisa okulaba. Happy New Year. Oh, banange. Happy New Year. Ogamba otya? Jende oliyotya. Mbigenda bulungi. Bitambula bulungi. Omwaka gutambula bulungi. Abantu abatwaliye ku swala ate tutandike. Abatulaba abali eyo nga bulijjo amannya Naigamayi. I'm a business consultant. Ekilamusa ekisinga kankibatolere assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatamanyi salaamu bannange mbalamusizza muli mutyeyo muli bulungi mwasuze mutya musiibye mutya byonna. Ugamba otya? Nyongera okujjukiza omukyalo ono yakola obuuma buyite machines obu tracking emmotoka yo gwena ine emmotoka piki yo oyagala gisaamu tracker. She has a tracking company, but that's not why we're here today. We're totally and completely going to talk about consultancy. Yes. Go nankuba kyeyo yagala okudda ewaka onoonyawo okutandikira tolabawo. This is the show for you. This is the program for you. Last time twabyogerako but twagala okubyogerako leero. Amai soko mbolire show gye twakola luli did people reach out? Yeah, they reached out quite a number and the response was so good. That's why I'm back anyway. Thank you so much. Yes. I will appreciate you. Njagala ombolire business ebadde etya? Business ebadde nnungi. So far only that tulina omulimu munene ogw'okukola. As a consultant and having experience of over 15 years, abantu bakyalina mindset y'okuba nti babakozesa. So kati osanga omuntu nga ali locked, ali mu cage. Kati omunnyonnyola omugamba nti okubanga olinayo ekintu kyo. Yes, osobola okuba nga bakukozesa, naye ng'olinayo ekintu kyo. It's been a hassle. So kati, that's why I'm back. We are going to have these consultative meetings and also discussions so that we can expand more abantu bagguka obwongo. Naye nga omulimu munene gwe tulina okukola. Abantu abasookera ddala before the 18th century bakola omulimu munene nnyo ate nga gwali mulimu mubi okuba nti abantu baabateeka mu box. That's when they introduced the job market. It was just introduced before the 18th century. Abantu buli omu yali yeekoleranga ekintu ky'ayagala. Kati nga Flavia, for example, you're a media personality. So that is your passion. Chokola, oba okola ne dance amazina nga byokola. So you'd be paid according to your passion. Naye bano abantu bajja ne batukwata obwongo ne batukirizisa nti okuba n'omulimu, it's the ultimate goal in life. Yet it is wrong. Obeereyo ng'oli ku mulimu ogwo gumu all your life. Naye ne weerabira nti waliwo time y'okuba nti gusobola okugwawo, osobola okulwala, osobola okufa ate ng'olina abaana. So nze y'ensonga lwaki njagala nnyo abantu bayongera okunoonyereza kikyasobola okukola apart from that job. Yes.
mpoziko muntu ayinza okubeerayo neyeebuuza naye ono maayi atugamba nti emirimu is it the ultimate goal ye ng'ayina digit talina bakozi nze nina abakozi nga tunakutuukako awo kubanga wenja kubuuza oba olina abakozi oba tolina njagala tugende mpola mpola nkubuuze nti maayi today what do you have for us before we get to bakozi? Yes. What do you have for us today? So today I got a few calls that needed my services, and some of them had a low budget. So nentuula nenkola research nengamba naye bano abantu, why do I have to cut them out? So nentuula nenkola research nendaba nga omuntu ayina miliyoni 10 asobola okutuula bw'aba serious by the end of 2026 ng'ayina miliyoni nga 8 miliyoni nga 9. It's very possible. Yes, very, very possible. How possible? How possible? We have the strategies. We've walked the journey before. Personally, I'm living the life. Nze naliko mu mulimu like over 10 years ago. Naye wandigaye nti oba mayi yandibadde yazikirira dda oba ebintu bye tebitambula. Naye nga bwe nakugamba last interview, I've traveled over 7 countries. Mu nsi emu naliyo for 1 year. In that 1 year, I think I spent like 100 million. Nga sikola. I wasn't. 100 million? Yes, because nga obadde Bulaaya ennyumba eyalayisi eri miliyoni nga 5 buli mwezi. Then okulya okusula okulya transport biki ebirala byonna. So obibalabalamu oba miliyoni kale ekitono ennyo miliyoni nga 7 oba okekkereza nnyo. Kati air ticket biki byonna sente ezirabirira awaka like if you have kids bwe bityo. So nze nabalabalamu nga I think I spent about 100 million nga naye sikola. But luckily I had my business here in Uganda, and part of my business was working online. So I was generating money while I was somehow enjoying my life. So omuntu omulala yenna ayinza okuba nga asobola okikola ekintu ekyo bw'aba nga ataddeyo omwoyo n'okwagala. Kuba abantu abamu ogezaako munnyonnyola naye ng'alaba tekisoboka. Naye nga kisoboka. People are living the life. Example eyinza okubeera ennyangu kati mbadde ndaba Haji Bakaluba bambi Allah yamusaasidde. I saw his brand new house. Yes. It is so nice. Bannange oyo mwami mutunulira nange nengamba mashallah. Yes, I'm like he's really done a good job. But one of the things I learned from him is that you have to change your mindset, your thinking. Nenjiga nti nno olina okwekolamu omulimu gwe ng'omuntu tewali agenda kuva eri akupushinge akugambe salawo kukole bwoti oba va ku mulimu oba kola side hustle or anything. Naye kiba kiva eri muki olina okufuna push. Yes, weyeepushinga. Senga Haji Bakaluba teyasalawo kuva Bulaaya, maybe he wouldn't have built that country home. Yes. Okitegeera. Yes. Naye yagamba kanve mu kukyeeyo ku mulimu gwe yaliko comfort zone. Oyinza okusanga obwo omulimu yaguliko nga akola omulimu ogwo gumu. Naye kati he has multitudes of revenue. So what does that mean? Nti okuliving the life that you want olina okuva mu kiri ky'omanyi ne weekolamu omulimu n'ekyeexpandinga. N'ofuna life gy'oyagala, no travelinga gy'oyagala, n'ozimba ennyumba gy'oyagala, abaana bo n'obaweera amasomero amalungi, international schools like that. Yes. So one thing you're telling whoever is watching us is to get out of their comfort zones. Yes. Get out of your comfort zone. Okeera ku makya, nze kankuwa example, nina mukwano gwange bamuyita Ramla. Yagenda e Qatar, yamalayo emyaka 5 ng'akola mu saloon. E Qatar? Yes. Naye Allah yamugerera. Lwali olunaku lumu ne bamugoba. Yalwala kale, yasooka n'alwala. Kati bw'alwala n'aba nga takyasobola kukola. Omanyi gino emirimu gya saloon gyetaaga okuba nga oli active. So bw'atuuka mu mbeera eyo ne bamutaminatinga. Bamala omutaminatinga n'aba nga talina kiddako. Ekyokubiri yalina boyfriend we nga muyaayi. Boyfriend we sente nga zaakwata omuwala amuzannyira ku bwongo n'azimusikamu.
azimusikamu omuwala addeeyo bamugulira ne tiketi obimanyi ebyeyo e Bulaaya omuntu wabanga yakuleeta era yaba alina okukuza akomawo ali wano yalina ndowooza yakomawo ng'alina obukadde ekinene nnyo nga 3 naye tomanyi kiddako newookubira obimanyi ebye Uganda oba tolina ne bonookubira nabo tebalina so omuwala oyo nali sina kyamukolera. She was my friend yankubirako naye nga sina kyamukolera because even previously namugamba omanyi kola boti ne boti ne boti naye because yalowooza nti omulimu gujja beerawo forever. Ninayo ne mukwano gwange omulala Rita yayina omwami we yamugamba tuule ewaka bawe lawyer balina ssente so ayina abaana 3. She was even pregnant at that time bawe yafa. Yes, she was a sit-home mom. Bawe yafa nga tamanyi kyakukola ate newe bakuwa akawumbi ka ssente Flavia nga toyina magezi ga business tosobola kukola akawumbi okamala okalya ne kaggwawo. So Rita ali eyo byamusobera omusajja afudde ennyumba agitunze ayina abaana kuba kati yali talina kyakuzzaako okitegeera. So nze mbeerawo ne ŋŋamba abantu nti weetegeke essaawa eno saawa yakakati because the world is changing very fast. Ate abo abantu benkugambye abo abatandikawo that thing of the job market saawa eno bakola ekintu ekyo nga baagala kukozesa bantu babeere nga be balina emirimu like they employ people. Naye ate essaawa yakakati they are the same people who have introduced technology and they're embracing technology at a very fast pace. Abantu abo be bakozesa robots mu malwaliro. I don't know if you've watched those videos. Yes, even in restaurants. Then you make an order, a robot drives the order to your apartment. Okitegeera bulungi. So robots are doing what humans were doing because fe tulwala, tuzaala. Robots tezirwala. So now they are tezigenda ku leave. Yesterday I was talking to my friend nga ali Finland eyo and she was telling me my olutalo lwa Russia ne Ukraine Russia yes dwonoonye ebintu byonna. Now they are laying off workers. She told me that right now Finland is topping among the highest unemployment countries as the highest unemployment currently. So I told her, you know what, try to think of something else. Try to prepare yourself because it's becoming worse. Yes. Apart from the war, there is also this thing called technology advancement. The industrialization has shifted. They are really embracing technology. So are you ready for that? She told me that even currently, airport ya Finland, robots zezilongosa. Yes, zezilongosa. So it's slowly but surely, those guys are really strategic. Tekigenda kwapeninga mulundi gumu. Naye kati gwe nga gwe Chikusanzewa. Era chikulesewa. Are you able to forecast that future, that problem that it is coming into your pockets? Kuba newonosoma degrees ezenkanawa bajja tukanga tebakwetaaga robot ekusinga buli kimu. Because for rich, you just program it. The driverless cars. At 1, I want you to deliver food to Flavia, and it will do that. Yes, the driverless cars ezo. Yes. Zimanyi location. Waymo, yes. Ozimanyi ze US. So everything is shifting. Eyo ne motoka na you people era nange okutambula kulaba okudda kunyuma. I can understand what you're talking about 120% because I've seen ndabye ku robots is delivering emmere ku your doorsteps. I saw those robots in Finland. I thought it. I was like, hey, nenga ka robot ka moving nga ka delivering groceries. I've seen a Waymo motoka evuga yokka. Ku traffic lights eyimirira. For your information, it can even overtake. Yes. Wow. Bwebegenda okuparkinga, it signals that it's going to park as if mulimu omuntu agivuga.
kyokka ate muli mu driver but ekulaga nti ngenda I'm turning left era negenda left nti I'm turning right neturninga nti wano waliwo traffic lights ne stopping, so I can 110% understand what you're talking about. Yeah, so abantu bali eyo nga atudde yeetuddeko alowooza buli kimu kiri okay. It's not, guys, it's not okay. Gokanya kulaba nti luli wali ogula kilo ya sukaali ku ssente bwezi naye kati omugula ku ssente bwezi. Why? Ekyo tokyebuuza gwe nga gwe oba olina okukyebuuza. The economy is changing. Unemployment rate mu Uganda, it is so high. Naye onookaaba mpaka ddi nti tetulina mirimu, nze namala degrees simanya biki, omulimu gwe nafuna gumpa ssente ntono. But what are you doing about it? You're just comfortable. You're just comfortable. So nze okuzuukusa bannayuganda nti the time is now. The time is now. Tewali nti ate future, nti ate ki. The beauty of the beauty is if you start now, 6 months from now, you will see results. Kasovanga okola like that coaching, like that training, as long as you practice, you will get what you want. Within 6 months, within 1 year, we'll have results. When you get the coaching and training, what kind of coaching is that? And what kind of training is that? So that training, jukira omuntu avudde mu self-employment, from employment. Yes. Ajja mu self-employment. Alina kabox kali. Nze nina sister wange yali mu masanyalaze for 9 years. So ng'ayagala okutandika business because she was inspired by how I was doing my stuff. So she comes to me, she's like, I want to work with you. I'm like, okay, it's okay, you come and we'll work. Now, yeah, she had that thing, that fixed mindset. At the end of the month, I have to get paid. Ekyo kale ng'okitadde wali wabbali. Naye olaba Flavia, mu self-employment oba kale oba nga gwe yeenoonyeza ssente, waliwo bye batakutuma. Weetuma wekka. Kanoonye ku Flavia mpiseewo message yange. Kanjogereko ne Shalom like that. Kanjogereko ne Haji Abe Mukiibi. Ayinza okuba alina opportunities. Ebyo byonna tewali agenda bikugamba. Mu self-employment. Naye gwe nga gwe olina okuva eri mu kabokisi or exploring ensi. There are so many opportunities. Naye gw'obanga oli stuck, it can take you even years. Like 2 years. My sister, I think it has taken her like 1 year. Okuvaamu. But right now she's self-employed. Akola ebintu bye. But the thing is, tukola training ezo nti omuntu olina omuyambako okuguka obwongo okuba nti asobola okweyimirizaawo. But even before nga tannava ku mulimu, I know kubanga alina that open mindset. Emukkiriza okuba nti they embrace these new opportunities. And even when the challenges come, era asobola ozigumira. So ebyo byonna tukola training. Birimu nabyo challenges. Of course. Takugamba we banziba last video. Banziba. So okola blanda n'okolagana n'omuntu n'akuba. So how do you bounce back? Okitegera naye oba nga tolina muntu akwatako kikumenya. So that's why we are here. We mentor people. Do you give business ideas to these people who come to you? Like for example, nyinza okujja Flavia, idea yange njagala kuzimba somero, njagala zimba technical institute, nenja negamba njagala kuzimba somero. But on the look of things like Flavia, what do you do that? A lot of it. First of all, nze nina ideas muno mutwe ezange nze ngazi. Then also what someone has already implemented, the technical institute, nkugamba ola Flavia, osobola okunoonya akatale mweno direction, gendako wano. Currently you're stuck because systems ziri like tezili streamlined bulungi, terezaamu wano ne wano, ebintu bijja kutambula because we've walked that journey before. So awo tuba tusobola okulaga direction with your business idea or with our own business idea, depending on what you want.
naye ku nsonga y'abantu abalina budget entono like 10 million tulina ideas zo ne woba ng'oli Bulaaya osobola okukola business. Osobola okuba nga like you're a chef nga olina experience in cooking. Yes. And then you can start teaching people online How to cook. Yes. And then you sell that knowledge. You have that business, that online school and business is me business. Okay. So you could be having that knowledge of catering and cooking. So you expand on that idea and you make money out of it. There are also copyrights. You've dealt with musicians. People can make more money out of those ideas. That is all online. So so the thing is, people have to embrace the shift. Nti emirimu kati saawa eno tegikyaliwo tuddeyo ku eri era before the 18th century, before the job market came into place. Yes. So omuntu alina okumanya nti let me prepare myself ate tubisobola. Bw'oba nga passion nnyo nze nyambako n'abantu okwezuula. Not really like in generally but in business. Omuntu ayinza okubeera eyo nga bwe njogedde ku okufumba nga kyayagala. Waliwo one of the clients eyankubira essimu naye nga ye passion ye kufumba. So I was like, why don't you monetize that? Why don't we draw strategies, business plans, and we streamline that and you make money out of it? And it's very possible because this guy, he's having ideas of international cuisines. Baku mmere ya wane Uganda yokka naye amanye emmere ya Europe, Italians and what. So ne mugamba, no, you know what? Why don't you monetize that? Because togenda kuba nti ofocusinga ku Uganda yokka. Once you have an online school, it means you're training even people in Italy. Even if, of course, you're selling it at like $10. The world population, I think, is about 7 billion. So, Newogamba ofunako 0.1% of that. Out of that. Yes. Ngotunze at $10. What is that? That is a lot of money. Naye abantu balina this fixed mindset nti bannange have to wake up every day, nogera n'enkola, bannange I have to clock in and out, Yes. I have to do this and that. Naye ate ng'omulimu ogubeerako n'okera ku makya boss wo n'akugoba. Because you're inefficient. Yes. Okaddiya omugongo gukutuse. So what next? Ate wangamba oyogedde ku mugongo kutuka nenzijukira kukyeeyo. A lot of people are experiencing that kind of a problem. Banji bamenyeka emigongo mirwadde, but because they have to keep up with the routine, they have to keep up with the appearance, with the bills, they have to keep up with a lot of things. Yes. They keep doing it. Yes. Much as you're in pain, but you have to. That's called the rat race. It's called the rat race. It's deliberate. Bakikolanga omuntu obwongo balina bukwatira awo babunywezi. Waliwo baddeko baali bakozesezaako. Yes. Bankozesa. In fact, yali muyindi. Tell us. Oyo muyindi, that was in the bank. Naye time eyo nze nejjusa lwaki oba time eyo nali simanyi na bya business kuba singa ndi wala nnyo. Yes. Kubanga mu myaka it was for 2 years when I was in that bank. Naye mu mbeera eyo nalina mikwano gyange twali twakamalawo campus awo. In fact internship we nagikolera. Naye mikwano gyange nga tuba twesunze nga 28 bwe batusasulira batusasula 28 akasente kajja 28 akasente kajja 28. So I would be looking forward to that day, but guess what? By 7th ezo sente nga ziweddewo. munange nze neewuunya ziba bakuterayo akasente n'okeesunga otuuka okafuna nezikuyita mu ngalo nezikuyitamu. So kati luckily my mom pushed me out of that comfort zone. I was comfortable in the rat race. My mom was like, you know what, move out. Oh, which word yakwesa bigambo ki ebyo ate ye yagamba ddayo osome because yagamba mayi ddayo okusoma masters ebya gonja okozesebwa sente bakuwa ntono nnyo. Mama, yes. Is your mom a business personnel?
No, she's not. Okay, she has a school. Naye ye abadde ne background naye yakozesebwa. Yeah. So naye n'ava mu kukozesebwa. So kati agamba muwala we nti vaawo ddayo osome. Ddayo osome. Akuggula amaaso. Kati somehow eyo gye neezuulira. Muzeeyo okusoma. Nti my passion is business. Kyova olaba nalemerako ku business even when I got challenges. In the previous videos ze nakugamba. When I was stuck, nga simanyi kyakuzaako. But I was like, okay, let me be resilient. Yeah. So, mu mbeera y'okuba nti omuntu abeera alowooza ku mulimu buli kaseera. Obeera stuck. Kuba bakozesa Monday to Friday. Okay, let's say some companies bakozesa Monday to Saturday. Naye obwongo bwo bubeeramu eyo cycle. Naye ze aliyo ng'atulaba musaba afuneyo time even if it's 1 hour for the rest of 2026 and dedicating ku kyayagala passion ye. By end of 2026 ajja kuba afunamu kasente. Kiddemu. Omuntu oyo aliyeyo nga bamukozesa. Before you even think of resigning, tuula weezuule. Bw'omala okwezuula otandika okiteeka mu nkola and be consistent about it. Be consistent for the rest of 2026. Chikole tandika leero. You're watching Diaspora Connect UG. I used to spend hours in the mirror doing my eyebrows, and by the time I was done, one eyebrow was bigger than the other. The mornings were stressful, and to make things worse, the eyebrows would not even last a day. Every morning, you draw the eyebrows on, you try to blend, then you clean up, and you hope they look perfect and even. But by midday, the heat, the sweat, all life happens and they were nowhere to be seen. But what if you could wake up and your eyebrows were already perfectly done? Where you don't have to use eyebrow pencils, no powders, and without guessing? Well, at Prim Touch, we have 3 ways to finally stop that daily brow routine. We have Prim Touch microblading. This gives you natural hair-like strokes, perfect if you use a brow pencil. It looks like real brow hair and it lasts 1, 2, 3 years. Then we have Prim Touch micro shading. This gives you a soft filled-in look like your favorite brow powder. If you love a polished finish that never fades, this is for you. Then finally, we have the Prim Touch combination brows. This gives you the best of both worlds. Hair-like strokes at the front, shading towards the tail. It's like a pencil and powder routine built right into your skin. You see, every brow is custom mapped to fit your face. We numb the area to do away with the pain so that you are comfortable through the process. Then we shape the eyebrow with precision and design them in a way that suits your face perfectly. Most sessions take between 2 to 3 hours, but the results last for years. So, let me ask you this. Do you want to stop redrawing your eyebrows every day? Do you want to feel ready the moment you wake up? Book your session now. Whether it's microblading or micro shading or combination brows, this is beauty and freedom all in one package. You're watching Diaspora Connect UG. By 2026 December, you will see results. I'm sure 100%. Naye bw'onootula n'ogamba nti omulimu guno nze gwa jjajja wange simanya biki, simanya nze, simanya biki, mukwano. Newe gubanga oba gwaki, it's not enough. Kuba lifestyles zikyuka. Oyinza okwagala okutambulako, oyinza okwagala okuzimba kalina, oyinza okwagala okukola ki, but you can't get that money from your current job. So you have to think outside the box. Let me ask you, Mai, oyina abakozi? Yes, nina abakozi. Oyina abokozesa? Nina abakozi. Like you're the boss, right? Currently, I would say I'm retired. Oh, I'm a director. I'm not in active management, but of course the company is running by employees. Naye omuntu ayinza ogamba naye Maya ayidettima. Patugamba ku mirimu ate nga ye naye ayina abakozi. Simbadde ngenda okubuuza nti bino by'otunnyonnyola because I'm one person akozesa like omuntu wengenda okutandika okukozesa more than I've been using you. I have to be checking in on you every now and again. What do I do here? I am doing this and that. I'm How doing far with this? I'm going to start it because eri show yakyo eyasooka twagikola naye ng'eringa
ffe ab'omukwana abasinkanye abanyumyamu obunyumya. Now with discussing this, ndaba ebintu ebirala ebingi ebiri mu ebyo by'okola. So bw'ŋŋamba nti olina abakozi, ninjagala okubuuza, do you apply the same knowledge n'ogibuulira abakozi bo? Nze Katonda yampa. Nina omutima oguli wide. Yes, mugagga. Webale nnyo kiggyeyo bulungi. Nze abakozi bange natula, that was when I discovered this thing what I'm talking about, living in your purpose, in 2022. We're having a session. It was, I think, 1st January. Nembagamba buli omu wano njagala yezuule. Abakozi bo? Yes, we had a meeting. Nembagamba buli omu wano yezuule. You're an employee of Digit Vehicle Tracking, but I want you to also practice your purpose. So we had that training. It was interactive. And luckily, abakozi, they were all responsive. Flavia nkubuulira, abakozi 80% of them right now, buli omu alina basanyufu n'ogendayo kati bajja kukolera omulimu nga it's because they love it. Lwaaki? Namanya nti ono bw'abanga wa IT. Tulinayo omukozi ali mu IT naye alina faamu ye. Ey'ente? Yes, alina n'ente zirabika ziringa mu 2 zisinga ne. By the way, I don't even have any cow. 200? Yes. Naye nga mukozi musanyufu nga bw'okiwulira. Ninayo mukozi avuga GLE. Omukozi? Yes, Benz. Naawe ovuga Benz? Yeah. Naye yange teringa ye. Yes. But you drive a Benz. I like that. Yes. Naye oyo mukozi wa Digit. He's so happy. Tasobola kulaba opportunity n'agimpisaako agamba mayi jangu tukole ki. Because he's also living in his purpose. Simukwata munyweza. Lwaba alina oku-executing nga they'll execute. That one I guarantee you. CEO naye ali happy. Ali very happy. So nze abakozi, in fact n'omukozi wange ow'ewaka. Nalina omukozi, I had her for 4.5 years. Naye I let her go when I was going to Malta. In fact, nali njagala nagenda naye because I wasn't really sure, ningamba akasooka abeerewo. Naye omukozi oyo yajjanga nga bw'omanyi omuntu nga tolina mulimu obadde mu kyalo yali e Luweero. Naye omuwala oli yayagala okukola ennyo naye I inspired her. So what I would do for her was to train her. Ne mugamba omanyi, kukyeeyo, we have a problem of snacks. Breakfast tugirya nkalu ate bwe tuba nga tufunye ebyokulya. Yes, ababeera awo ku Kindakigowa Road, it's really space like this okufuna snacks. So ne mugamba ojja kujjanga wano ku Digit oleete ebyokulya. I taught her to make samosas, ne muyigiriza chapati, mandaazi byonna, ne mbimuyigiriza ne mugamba kati ogugwo gwakugula butto, gula ŋŋaano na twala byakulya. Omuwala oyo agenda wayitawo like 1 year. Of doing that? Yes, nangamba Mama Kemi, muze poloti. Yes, I was happy. I was like, wow, this is... Omanyi abakozesa abamu abamanyi bannanga omukozi alina kubeera wansi wange. Kati omuwala oyo bwe yaŋŋamba nti aguze poloti, ne mugamba okay, kati ogenda kwongeramu. Later on, bwe nali ngende Malta ne mugamba kati ogenda kukola ki in case things go bad ku side yange, what next? Nangamba nti njagala kutandikawo grocery shop. So you can imagine a maid having that mindset nti njagala kutandikawo grocery shop. Does she have the capital? Of course. Because of the yes. Osobola okwagala okukola ekintu nga tolina busobozi. So the good thing, she had discipline and yali awuliriza. Right now, I know she's happy with what she has because of my effort. So banji nina n'omulala yakolanga juice awo nga mukozi ng'ajja mu office ne juice we. Nga ngamba abakozi mugule juice wani wono omuwala. And they will support her. Askari yamala yajjanga askari.
naye yagula poloti ye n'agula ne piki ye era waba tali ku mulimu avuga piki ye. Naffe twalina abantu awo ku New Vision nga bajja n'obutunda obuli packed nga bujja mu nnimiro ye n'aleeta awo n'aguza abakozi Flavia baani awo badula n'amala badayana bannakaggwa nga mugula obutunda bw'abantu. On top of what they're doing, they have a side hustle. But I have a question for you. Abakozi bano b'okozesa, do you give them time to go and do ekyo tebalinamu passion? Because they have 8 to 4 and 9 to 5. Oba wakaddaako ogenda okukola ebyabwe. Time eyo kati ebimu babikola concurrently kati ng'oyo wa juice. Azze ku mulimu azze ne juice we abantu lunch time baagala juice. Yes. So they pass around and sell for themselves. And I'm comfortable with that. Kati waliwo n'omulala ayina mobile money. So whenever there are transactions, of course it's not so busy, but at least it is there. It's there. Aba asobola okukola emirimu gye. So ne guno omulimu gwalimu abeera happy. Kuba akimanyi nti guno omulimu bampa freedom okuba nti nkola. Yes, what I want. Okay, go ahead. So yensonga lwaki nvuddeyo ne ngamba, okay, some employers are selfish. Naye oba oli eyo ng'omukozi ogamba nzanziba nze simanya biki nze saagala akole bw'ati. But at the end of that day tagenda kuba musanyufu. Nze mpangaaza abakozi Flavia. Olanze omukozi w'ewaka I had her for 4.5 years. It means waliwo value gye namwongerangako ng'emukuumiraawo. N'okubba batayagala kubba agamba yes omuntu wange ono akola ki ampisa bulungi. So kyekyo kye mbadde njagala okugamba ku bantu abatuwuliriza eyo nti osobola okukola buli kimu ky'osobola within what you have. Even if you have little time, you can do it. Let's talk about the global job market. What's your experience about it? So the global job market is shrinking, sadly. Shrinking? Yes, it's shrinking because, like I've said, bali abatandika system y'okutandikawo emirimu barealizing nti abantu they are more like a liability. Tusaba sente nyingi, robot ajja gikola one time and they'll just keep servicing it. Naye omuntu buli mwezi oba olina omusasula ki omusaala. So there is a shift. Kitegeeza gwenga gwe oba olina okulaba eyo shift n'okola ki nowe positioninga bulungi in that line. So abantu abali eyo mbasaba mujje for consultancy services. We are business consultancy and we help shift your mindset, open your mind. Okuba nti otandikawo ekintu kyo ne woba ng'oli Bulaaya. We can train you from that, from wherever you are. Bagambe nnyo kubanga bangi I know of those who are there nga they want to return home. Bangi baagala okudda ewaka. Nagamba bwe ntuuka ewaka ntandikirewa. 2, there are those abali ku Bulaaya nga babakozesa. Nagamba nk'oyo okunkozesa nandyagadde okwekozesa much as ndi ku Bulaaya naye nga ndi self-employed. Okitegeera? Yes. So kati abantu abali e Bulaaya abali wano e Uganda waliyo ba sit-home mothers abo abatudde ewaka bonna osobola okutandika ekintu ky'ompola naye kirimu okweyolekereza sacrifice. It means you're going to reduce the hours that you sleep. It means you're going to be more open-minded. It means you're going to have a lot of training. Kuba tojja kuva eri mu kubeera nga bakukozesa ate otandike business nga tolina training. Era ojja bikola bigaane ogambe nti banfera. Okitegeera? So ali eyo yenna you have to get training, you have to get mentorship and then you transition. It's a transition. And it's doable because if I've traveled like 7 countries globally and I'm still moving, life is moving. Ogambe nvugana Benz. So, I mean, it means I'm okay. Life is moving. So, kisoboka. Yes. Kati abali ku Bulaaya bogenda ba training otya online? Yeah, online. We have pre-recorded videos that do training and mentorships. And then we have those one-on-one sessions. Kuba babeera busy. Yes, so tebaba nabudde. So kati mu time ye are playing hanayiga, then they implement. And then they move. Yeah. How do you charge?
So for that small package, kuba nalowooza for that people who want to invest like 10 million, we charge $250. $250. Yes. Mitwalo kyenda. Yes. So gye mitwalo ekyenda kugirako idea oba tolina. Bw'oba olina, then we prepare for you a budget. We show you the areas that you can invest in. We can even get for you a product gy'osobola okutunda bw'oba tolina. And then we also do our competitor analysis and also train you on the marketing skills. Bingi, though it's compacted, it's short, but it is practical. Yes, it's practical. Ate wano bannayuganda bali agadde nabo abali wano ku soiro. Abali ku soiro bankubire. Mawe namba yawe esimu. Namba yange eri 0772 93 93 73. Bwe baba bagadde basobola okujja ku offices zaffe awo ku US Mall ekyanja. Tidde mukwano yokera mpola. Enamba eri 0772 93 93 73. Ayagadde okujja okusinkana like a one-on-one, asobola okujja ku US Mall ekyanja. That's where our offices are. Mukolagana basoma bokka. N'abatasoma nkugambye omukozi wange yali akoma mu ekyokuba nti mukozi tekiza notati yasoma. Yakoma mu P4. Yes, yakoma mu P4 naye kati amagezi ago gonna n'agula ne poloti ye. Ate nze teyansasula, nakikola just out of my passion. Naye okuba nti yagula poloti n'atandika ne grocery shop, kitegeeza nti yali yakufunyeemu. Yes, kyeza mukolagana naawe bonna categories zonna. How about these ones? Ng'olidde yatandika dda business ye weeri naye ng'egootaana ezibanga here and there. Oyo y'omuyambi otya? N'abo tubakolako. Tulina ne client alina hotel eri eyo sijja gyogera, ba clients baagala confidential only. Yes. Naye he reached out to us and he wants help. So ne tugendayo ne tulaba areas ne tumu advising, and I believe he's not doing better. Yeah, I believe there is some value gy'afunye for now. Kuba abadde akankubirako, I think this year, one of the clients that came from Diaspora Connect ekoze omulimu ogw'amaanyi. Yes. Let's talk about businesses that fail before they even start. Poor planning. Abantu abamu tabana plan. Kati ayinza okuba ng'alina millions ze nga 10 n'agamba njagala, okay, billion ye kale ng'emu. I'll give an example of this hotel. Yes. N'agamba nze njagala hotel eno, kuteekawo hotel. Bw'ateekawo hotel, bw'atandika n'atandika ne million 8 ng'atadde mu hotel. Kyokka nga waliwo ne expenses endala. Ate no business eya hotel tetandikirawo. Yes. So kitegeeza oba olina okuba ne cash flows for a period of time, even if it's 1 year or 2 years. Kati omuntu atalina knowledge eyo agenda kukola e blanda n'omwaka tajja gutuusa. The business is good. Yes. Naye bw'omanya nti njagala kutandikawo hotel, I have 1 billion. How about if I first construct something reasonable, and then I remain with some money that is going to help me run for like 1 year or 2 years or 3 years. Because business okubanga peaking obulungi naddala nga ogitaddemu ssente nnyingi yeetaaga okufeedinga kiringa mwana muto. Omwana omuto tojja musuubira kutandikirawo kutambula ate nga tannaba nakwavula. Oba olina mufeedinga, oba olina mentoring, olina okukola ebintu eby'enjawulo okulaba nti avaamu. So it's the same thing with a business. Tewali shortcut. Wow. Yes. Nkwagadde mwana amaanyi. Because things to do with businesses, at least yes. Ideas ozina ate ennungi. Ekyo kyange ekisembayo maayi. Nkuba kyeyali kukyeeyo right now. What business would you advise them okukola in their absence? Okay. It depends on what someone wants. For example, waliwo already they have established nga already kiri mu transition. Ne waliwo abali eyo nga baagala kutandika butandisi. Yes. Let's talk about abaagala otandika obutandisi. Ayagala otandika obutandisi, tandikawo business nga teetaaga presence yo.
Like which business? Like online businesses, we've seen businesses katinga Alibaba. Tetubalina jakuma jatula. Nese bayola sent globally. By Amazon, Jeff Bezos. They are getting money globally. So kati kiri eri But you're talking about abali eri munsi ezakula, Eh. where the internet eri everywhere and it's easy to access. I'm talking about here in Uganda. I have friends in America who want to start businesses in Uganda, but bamanyi where to start from. And they don't even know what kind of businesses to do because tebali ku ground, but they feel like I would love to have a business in Uganda ate nebange running. Okay. Yes. Kati olaba, what product were you selling? Kanokoba. You're watching Diaspora Connect UG. This is the Reggae Lovers Rock Festival. Embwa ya misa ati yakboro yimboro. Na yabasajja abavu balwagala. Njagala nga bwe njagala. Bantu bakoowu. Tulinde mulinzi ku Valentine's Day kigenda kwera massive wali ku Crown Plaza e Uba. Hey! Mwana mulenzi George Mulindwa. Monday to Saturday, buba nange ba Sunday. You're my Sunday. Ne misa semakula bibakulembedemu ekivulu kya Reggae Lovers Rock kigenda kwera massive nnyo. Jangu tubeereyo ffenna nzija n'omwagalwa wange buli mwajja n'omwagalwa we tubeerage ku mukwano bino byansi byakufa kuleka jangu n'omwagalwa wo jangu olage ku mukazi laavu jete omusajja wo omulage ku laavu olwo kana kawula kano Caritas Karios nako kalina ennyimba za laavu ennungi Nasa alina ennyimba ze ennungi Bruno Semax naye alibulete ennungi nze gye ndi genda kubeera MC ne Ruth Wanyana kutugenda okukwata akazindalo tubakakase you know what I'm saying. See you there. You're watching Diaspora Connect UG. Dolanga. Yeah, akamanyi gekisajja. Ako. Nanyini wako mumanyi. Aha. Kati you're selling. So it's the same thing. Someone can come up with a product tugeze kalenge ebizigo. They mix it nicely and it gets its own market. So asobola okutunda even when they are not on ground. It's very possible. Ninga bikolebwa wano. Yes, nga bikolebwa wano. Kati olabanga Movit atunda ebizigo bye Sudan. Abitunda I had even in South Africa. But it's because Movit agenzeeyo. Movit has established. But even now the internet came. That's why I'm even saying it's very possible. Osobola okujja yes once in a while. No kola choyagala like I've talked about cosmetics. No mixing ebizigo byo nga bw'obyagala. You get it right and then you start producing. Once you get it right, you can plan. Osobola be planning ebimu biri a bit technical. Nomanya nti mu mwaka nsobola okukola this kind of money. So noddayo n'okola ebirala. But also if you feel like you can't, waliwo digital products kati nga obutabo. Buli omu wano mu nsi alina byayiseemu. So bw'obanga olina byoyiseemu and you come up with a story or like an experience or like an inspiration, okola akatabo ko n'okatambuza nga tolinawo. Me have read books bungi naye simanyi na baabuwandiika but they come by Robin Sharma, by Napoleon Hill, baani bonna abo bakoze obutabo naye tetumanyi na gye bali. So kitegeeza, of course teyatandika nga aweereza Uganda, but then like I've said, internet weri or digital tools weziri, or like you can distribute digitally. So abantu bakoze sente mu these digital books, so you can also do it. But the how is a question. Kati awe tukiramu kubanga oyinza okukola akatabo ne kakutuulirira n'ogamba naye maayi yatugamba obutabo buno butambula. Yes. Kati nze bwe nziramu nti okakoze kale tukole bwe tuti ne bwe tuti tukatunde ogenda kufuna results, and of course the results are there. Do you do business management? Yes, we do. Waliwo client omulala naye alina hotel naye yabadde aŋŋamba nti I want you to be part of this hotel to help me manage. So we do. We go into the management systems currently and we analyze them and then we see where we can help out. Tereza kulaba nti client afuna kyayagala.
byonna bisoboka. Byonna bikola. So Yes. in a nutshell, if somebody asks you, what do you offer? What services do you offer? Oyinza muddamu ki nga tuwumbawumba? Nga tuwumbawumba, first of all we do mentoring. Naddala abaagala obba mentoringa. Tuba mentoringa into business. That is business, mentoring, business coaching, business skills. Then twina services endala nga marketing. We also do trainings for operations, how to operate your business. Then also twina ne abalala abaagala obbakolera website because ebimu you can't do with them. Abamu abayagala nga byonna gwagenda obikola. Kati abakola websites, abakola organogram is an organizational chart, abakola projections nti mu bbanga bweri team ngenda kufuna sente zitya. Then waliwo ne team ekola feasibility study, waliwo abakola taxes, waliwo abakola legal services. All those are part of the consultancy. Nti client wajja byonna asobola obisanga. Then not choosing a child comfortable with baba byagala byonna, then we can also charge them in that line. Okay. Tuyanze Gmai, I think leo tugenda genda fenna era tuondeka because bubi oyogedde nina bubiri Wednesday mbwenjaga discuss get off camera atombuli how to go about them. Njagala nkomewo ati kati oguddako nga njogera lulimi lulala nnyo. Era njagala nkukomyewo wano nga naawe ngamba nti Flavia abawere gamba nkuwera obujulizi. Yeah. Ngenda kusaba otumire abantu babiri ompe n'akatalekeka. Okunge n'abantu obayite bajje ku kyanja. Bagitani mall? US mall chanja. Bajje batuwe business. Okay. Yes. So kati nga tuwumbawumba abatulaba abali eyo. Njagala kusooka kutumira. Tumira? No problem. Ntumira omwami wange bambi naye nkuba kyeyo kyobula I'm passionate about abava mu kyeyo. Okay. Akyakiriko? No, he's around. Okay. So waliwo bingi bye muyigirako nenjagala obbi implementing okuyamba abantu ab'enjawulo. So naye mutumidde nentumira my mother-in-law Mbabazi Mariam, nkutumira ate nkwagala nnyo, nentumira my mom Hajat Afwa Kiyimba ne mwami Kiyimba Musisi mbaagala nnyo n'abaana bange of course. N'abakozi ba digiti ne CEO bangi benjagala otumira naye kankomaawo. Okay. Yes. Then akatalekeka, I would share my personal experience. This is something to inspire everyone. I aligned myself, my purpose. It wasn't easy. Naye nsaba buli ali eyo wezuule ekitangala kyo kifulumirwa ki. Bwe weezuula bingi bijja. Nze nali ndi wano Uganda. Nga sibiri nako. And someone reached out to me in Australia. Nangamba, I want you to be our business partner. Someone in Australia, they've never seen me before, and they're like, we want to work with you. But because I aligned myself into my purpose, nezula neva mukalika box akokuba nti bankozesa, I upgraded myself. And then I started getting opportunities. People call me from the US, from the UK, from all over the world. Ngabagala mbayambeko with businesses. And also that opportunity is a specific company. Bangamba Mai, we want to partner with you like a business partner. We are already existing, but we want to work with you. So, buli ali yenanga weerabanga omutono mukwano nedda lekeraawo vaayo gy'oli gye weekwese weezuule ate ensi ekuganyulwemu, like you benefit the world and the world benefits you because it's a two-way. Yeah, so with that, ndowooza byebyo. You're so good. Thank I've been you. looking at you and admiring you and in your words because nzo mukwaba abezuula, by the way. Oh yeah. You really inspire me. Tugenda kweyongera because I have to take you somewhere omala okulaba situation oja analyzing and then you advise me accordingly. Ate nina ne team yange bali nabo balungi. Okitegeera? Yes, so kati bwe ndaba nga mbulamu
ngamba yita jangu soko ojjo nnyambeko wano. Yes, sawa bannange naddala abakyala twezuule. Know your purpose in life. Yes. Omanye how you can, where, when you can serve better. Yes. Twezuule nze nezuula. Wezuula naye tulina okwongeramu akasente. You can get more money with that. Olimba. Ate omwana yagende ku falanga pesa amane $1. Okay. Can get more money. Okay, Mama. Thank you so much. We love you so much. Please reach out to me. I share her number always. Whoever has a business idea, business to them, oyagala kuji improving, oyagala kujongerako, why not? Diaspora Connect UG, bringing you closer to home. We love you so much. Till next time, we're out. Bye. You're watching Diaspora Connect UG. The views expressed on this program or commentary are solely of the individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel or its management. You've been watching Diaspora Connect UG, bringing you closer to home.